История, блять, эпоху обычной. Fire. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. Скуф, ебать, за скуфа играю. Все это уже гейм. Голый скуф вылез из воды. Так, мне кажется, надо звук немного подубавить. Допустим, 70. Допустим. Не понял. Все, я только могу идти, ничего недоступно больше. Ого. Already gone. Можно даже еще подобавить. Мне-то, конечно, нормально, потому что мне левое ухо оглохло, блин, заложило. Вот если бы оно нормально слышало, я думаю, это было вообще громко, и надо было ниже 50 ставить.
перебежать могу. Фока. Фока. Я понял. Короче, я понял. Надо было идти на свет. Не надо, дядя. Дядя, не надо. Что-то я не понял, у меня в любом случае была смерть. Это просто такое интро. Ну да, это походу интро, и там просто в любом случае была бы смерть. Куда бы я ни свернул. Hey, kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get murdered. Хулигат, мам. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers. I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up.
Here we are. Cauldron Lake. Time to get to work. Get work. За A кого deputy играю? was supposed to be here to За show us to the черную crime женщину? scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear. I'll check out that map. Глушение. Так, мне до сих пор ничего не доступно. Никакие эти подменю, да. Worth memorizing before we get swallowed up by the trees. А, мне доступен фонарик. I should take a look at that map. Так, это что за кнопка была? Не понял, блядь, нету прищеда, да? На КТРЛ. Нихуя себе. Нельзя нагнуться. Нельзя присесть, блядь. Нельзя присесть, получается. На КТРЛ тут не очень удобно. Ну ладно. Значит, максимального здоровья. Как прицелиться из пистолета тоже не ясно. Тут без прицела. Карта. Ладно, пока не буду управление менять. I think I hear someone. Что-то не очень привычно, что фонарик на Е, а взаимодействие на F. Надо поменять, наверное, местами. Так, FPS не падает. Получается такое размытие, какое-то не очень плавное, по-моему. Какое-то размытие такое, блядь, по-моему, дерганое. Пасть по месту преступления, типа, может, шерифа. Logged. They really don't want people coming in here. Нихуя себе. Как это читать? Никак. Чудеса акробатики, блять.
Did you get lost, Да. Anderson? Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading Saga. this case. Seems you already know my I'll be partner, leading. Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, that, The federal agent's right here, Thornton. my partner Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. What can you tell us about the crime scene? I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, inside. Inside, outside. Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry, Sheriff Breaker took them back to town a while ago. Great Falls, так типа это что, опять то же самое, это? Oh, Location. sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. You got it, Thornton. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. Обитель разума, блять. The Mind Place. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. The facts are on the board. Не помню, что факты на доске. Хочу посмотреть, что кроме фактов сначала есть. Вот и обители разума. Нет туда взаимодействий никаких. Я думаю, со временем появится. То есть похождение, мне кажется, можно будет взаимодействовать с какими-то предметами. Например, сейчас нельзя, но потом можно будет. Вот сказаться. Everything we knew about the previous murders. Worth taking another look. Дела. Известная карта. Confidential. Что он confidential? Ничего не показывает.
2010 год. Колдун. Что-то это... Блин, еще за косяк перевода. Обнаружено 2 недели назад. Так, блять, Персилов это мужик. Обнаружен тогда. Эх, на спешке делано. Все делали на спешке. Я не понял, вот это типа вот это дело, да, то есть соответствует ему. Или нет, 56535. Блять. А это тогда кто? Почему тут не написано, кто это? Просто фото. Портрет убийцы. Поговори. А, нихуя, что это возникает? А тут такой не возникает. Тут не возникает. Тут не возникает. И тут не возникает только на портрете убийцы. Спортсмен или охотник? I see you're already hard at work, Anderson. Close to cracking it. We're just getting started. Let's head down the hill Let's to the get crime it scene. started. Блять, я запутался, в каком я направлении шел. Что за ковры, блять, Hey, какие-то. Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You crack cases that have the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Real funny, Anderson. Да я понял, что я могу получить, блять, доступ, сука. А, игра не останавливается, я понял. Не равносильно паузе, короче. Чемпионка по выпечке. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not the... Oh. Mirror Peak. Эверест. Локальный Эверест. Fucking nature. Gives me a headache. Too Ты чё, much ебанутый? sky. Голова раскалывается от природы, блять. Ты хоть из дома иногда выходи. Not a bad place to get murdered. Getting back to nature, I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. Waterfalls. Казалось. Good to see you still in one piece, Anderson. Forest can be a dangerous place.
Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. I'll look around. See you in a bit. Take your time. Ведьма. Блять, ебать, я аж вздрогнул. То что-то F было, блять. Еще нажать не успел, как на дверь выбило. Да нихуя нет, интересно, в принципе. Это что-то для какой-то стартовый этот, ну как бы много пространства свободного, куда можно бежать. Батарейки. Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the illness jokes about coincidentally having the same name as a big detective. He hates those cheesy crime books. But he really hates the moon. Какое нахуй улучшение оружия? Скорострельность. А, это типа можно что-то выиграть. Но это за количество рукописей, правильно? У меня одна штука. Да. Понятно. План. Ланчбокс, Алекс, кейсы. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message. Послание от Иисуса. Честно говоря, я реально уже заблудился, откуда я прибежал, в какую, блядь, сторону надо бежать. Место убийства. Can't go any further. Water's too deep. Нет. А, блядь, что не ставится?
Как-то оно листается довольно странно, блять. Ладно, похуй. Тут нельзя сохраняться. Мне нужно, короче, дойти до следующего сейва, получается, чтобы я мог выйти из игры. Что мне написано? I don't have the key. Deputy Thornton, I take it. Что тут 2 и 3? Я не вижу где-то каких-то этих. Yeah, that's Yeah. me. Mulligan told me you were coming the other way. Now this is the scene of the crime. We found him on the table. We didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Body is positioned on the table. Ritualistic. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Не думаю. Совпадение, не думаю. The killer left the heart right next to the body. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Inside stab wound. Chest cut open. Heart removed. Doesn't make sense. Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Убийца убийцы. Убийца убийцы. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Large amount of blood on the table. The victim died here.
Multiple people were here. Multiple killers? Someone was drinking beer. Кто-то пил пиво. They spent time here, waiting. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? Блять, куда? Я немного тупой, блять. Keep trying. Я немного тупой, не думаю освоюсь. Footprints indicating multiple killers. Quite the party. На будущее, то есть сейчас я пока не могу, короче, это сделать, да. Ладно. Разузнать о жертве, разузнать об убийце. Any idea who the victim is? No, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Until now. Nightingale. Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. So you knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked in a case together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He had some wild ideas in his head. Chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. Same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. I think that's everything. For now, at least. Mm-hmm. Anything clicking yet? Not sure. Что у нас есть? Жертва, да, это жертва. Да, теперь я понимаю, все, я понял, как это работает. Я не совсем безнадежен. Ex-FBI came to Bright Falls 13 years ago. Все, да. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Короче, это больше не хоррор, не survival, это, блин, больше какой-то квест-детектив получается. Откуда пришла жертва? Хуй его знает. Из лесу? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Что там Ctrl? Смотреть тело жертвы. This mug always cheers me up. Не худшая мать. Ну да, вот тут предметы открываются. Типа да.
А, вот они снова. My first ever prank on Casey. A true classic. Так, что там было? Погодь, погодь. Casey's favorite brand. Tastes terrible. Кейси это напарник, да? Кейси. Кейси Джонс. Мы пока ничего не можем, блять, улучшить. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. Lake that's not lake. He was there too. He will run out of the lake until he says В otherwise. озеро, блять. Robert Nightingale came from a lake. А, так Скуф это был на Чинги. Да, Скуф. Я только сейчас догадался. Nightingale was chosen as the victim. Why? Водяной Скуф. It goes quick. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. Somebody's This home. wasn't some random act of violence. Somebody's This was a home. ritual. A Nightingale component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Емкость для тьмы. Mom may be gone, but whenever I read this, I feel like she's still here. Бля, что за странное имя Сага? Я вообще первый раз такое Miss you, слышу. kiddo. Сага. I'll be home soon. О Винланде. If only the rest of the bureau knew what a softy Casey is. Почему-то фотография пикселизованная, блять. Не могли нарисовать ее. The mile-high strangler case. Блядь, ну Ремеди, конечно, пиздец захалявили. Хули тут они не детализировали эти, всякие фотографии и эту хуйню. Почему не просто, блядь, отображаются как набор пикселей? Ну, поленились, конечно, поленились. Где там... А, вот где-то дела, кстати, были там, блядь. Или где они на доске зацепок были. Предыдущее убийство. Тут пусто в предыдущих убийствах. Понял, почему мне пишет доска зацепок? Я уже все тут почитал уже, да? Сейчас не понял, блядь. Блять, Найс, это дверь на выход. Сука. Да чё тут, блять, сука, почему мне... Улики один. Осмотреть тело жертвы.
смысле, не его, блядь, а чье тогда тело? Кто Hey, тут? Casey. What's the far's favorite shape? Please, Anderson, just one case without the ridiculous. A triangle. I don't get it. Yes, you do. Посмотреть тело жертвы, блядь. Ну, жертва он же, не? Жертва чё, блядь, кто-то? Ничего нельзя смотреть. I want to walk around for a minute. You know where to find me. Ладно, похуй. Продолжим в следующий раз.